Every day, hundreds of thousands of commuters travel over the various sea creeks of Mumbai and surrounding areas. The creeks that flow underneath the bridges are merely passing diversions, quickly seen and forgotten. However, sea creeks are like a rare treasure trove that lies in the city's backyard. These creeks are home to unimaginable beauty at several places, where nature reigns in its entire majestic splendor. However, at other places, these very creeks present a shocking and shameful picture. Marine biologist Dr. Prasad Karnik leads a team of EnviroVigil volunteers to venture into the mysterious yet fascinating world of creeks. EnviroVigil is an NGO that aspires to save the creeks around Mumbai through awareness and education. This excursion will explore an area spanning Thane, Mumbai and Navi Mumbai. Fisherman Praveen Kohli acts as the guide, for whom creek is like a home, where he is fishing since the age of 16. The boat ride starts with refreshing early morning beauty. However, after the initial euphoria, a number of grim reminders present the ugly side of this story. Ghostly plastic waste hangs on the branches of mangroves along the banks. At places where large pipes dispose city's waste, the water turns dark and stinky. The creek wears a desolate look. pH याचा सामू जो आहे तो साधारण 9, तो पण जास्तच आहे. सजीव जे राहतात ते साधारण 7 किंवा थोडं कमी. या ठिकाणी कुठलाही सजीव राहायला असायला नको. With hardy mangroves faithfully guarding the creek, other forms of life are virtually non-existent here. The creek is flanked by Thane city for quite a long stretch. It is liberally treated as an open sewage system by the city to be misused at will. With high tide, the seawater reaches deep inside the creek. Ideally, the waste should be flushed away with the receding water of low tide. However, much of it seems to remain within this area. The accumulated toxic waste is extremely hazardous for the biodiversity. Dr. Gokhale is renowned for her research and conservation efforts on Thane Creek. ठाणा खाडीविषयी आपण काळजी घेतली पाहिजे, कारण आपण जे सुवेज टाकतो त्याच्यात ते सुवेज समुद्रात गेलं पाहिजे किंवा नदीत गेलं पाहिजे. आणि आम्हाला असं दिसलं की फक्त 3 तास पाणी पुढे ढकललं जातं. बऱ्याच वेळेला इथं क्रीकचा हेड असल्यामुळं सुवेज तिथल्या तिथं घोटाळतं किंवा पेंड्युलम सारखं मागं पुढेही जात नाहीये. त्याची कॅरिंग कॅपॅसिटी जी आहे खाडीची ती बऱ्याच प्रमाणात कमी झालेली आहे. मँग्रोव्स तर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर गेले. मँग्रोव्ह 40%ने कमी झालेले होते, पण मँग्रोव्स हे सगळं पोल्युशन ॲब्झॉर्ब करतं. म्हणजे ज्या प्रमाणात प्रदूषण व्हायला पाहिजे त्या प्रमाणात होत नाही. Apart from reducing pollution and supporting the ecology, mangroves are also the city's protectors against the fury of sea. During high tide, they protect the city from seawater. However, the city seems to be in a hurry to switch to self-destructive mode. Over the years, what I've seen is total disregard for the creek. When I first started in 91, 92, it was like the creek is beautiful, there are beautiful mangroves, and you could enjoy the scenic beauty and all that stuff. In just 4 to 5 years time, what I realized was the mangroves started disappearing. Fishes were the main thing in the creek, but now you don't get fishes. In the name of fishes, you get plastic, you get idols that are just left out over there. They take a lot of time to degrade. Chopping of mangrove is one common thing that is seen everywhere. Thane Creek along with its mangroves are an important resource because they give a lot of oxygen. And if we just keep on cutting it, we have to remember there is no sustainability and life will just be lost. Creeks and their surrounding mangroves play a crucial role in the ocean ecology. The creeks are feeding and breeding grounds of a variety of organisms. Along the banks of the creeks, mangroves grow luxuriantly.
and they have highly enriched ecosystems. Some of the oceanic and riverine organisms use the creek as a breeding ground where they come in the creek and lay their eggs. The eggs, when hatch, the young ones of the fishes get protection, shelter in the creek. At the same time, they get ample amount of food for their development, and then they return to the ocean later on when they grow. If we protect the creeks and the breeding and feeding grounds of the fishes, prawns, etc., we will get ample fishery in the oceans. As the boat moves away from the city, the creek starts to display its natural splendor. But it is heartbreaking to see that such a beautiful paradise is now unable to nurture its original inhabitants, the Koli fishermen. These are stationary nets. आणि आता आपण बघितलं नवरा बायको ते असे होडी घेऊन जातात, जाळी पसरून ठेवतात, 5 तासांनी 6 तासांनी 7 तासांनी येऊन ते जाळं जोडतात. आता आपण बघितलं एवढ्या 5-10 फुटामध्ये एक मासा छोटा त्यांना कोयरीचा मिळाला. त्याच्यामुळे मगाशी जे प्रवीणने सांगितलं की 2-3 तासामध्ये बोट भरायची, आता त्यांना 5-6 तासामध्ये थोडेफार मासे घरच्या कालवणासाठी फक्त जेवणासाठी मिळतात. फक्त महत्त्वाचं इथे असं आहे की अजूनही ह्या ठिकाणी मच्छीमारी चालते, म्हणजे याचा अर्थ अजूनही इथे मासे मिळतात. परत आपला मगाचाच मुद्दा आला की जर आपण शहरातल्या लोकांनी थोडी ही खाडी आहे तशीच ठेवली तर ह्याला मासे परत पूर्वीसारखे जरी नाही तरी ह्यापेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणात मिळायला लागतील. आणि हे बिचारे ज्यांना बेकार राहिलेत किंवा नोकरी बघतायत किंवा दुसऱ्या कुठल्या तरी कामधंद्याकडे वळतायत, पुन्हा त्यांचं पारंपरिक काम जे आहे ते आपल्याला त्यांना मिळवून देता येईल. There are several factories along the coast that dump their untreated pollutants into the sea. Cities' toxic waste and poisonous industrial effluents combine to wreak havoc, wiping away the fish population. Praveen Kohli has experienced the pain that sea pollution has brought about in his life. कधी आम्हाला वाटत पण होतं की असं होईल म्हणून. धंदा चालू केला तेव्हा वाटायचं की आमचं वय पण निघून जाईल, आमची मुलं पण खातील असं मला पहिलं वाटायचं. पण आता तशी वाटत नाही आहे की आम्हाला सुद्धा असं वाटतं की आता आपण पण या खाडीतून कुठून तरी निघून दुसरी कुठे व्यवसाय चालू करावा असं वाटायला लागलं. Perhaps the industries are not aware that their action is directly responsible for the death and destruction of marine life. Their action also impacts the livelihood of countless families of fishermen. जे केमिकलचं कंपनीचं पाणी येते ते तुम्ही कंपनीत फिल्टर करा आणि मग खाडीत सोडा, ते चालेल. पण तुम्ही डायरेक्ट सोडलं तर त्याला हानिकारक होईल, मच्छी पण मरते आणि त्याचा परिणाम विचित्र होतील. Careless dumping of plastic into the creeks is another dangerous hazard for the fishermen and the ecosystem. Within a span of few hours, the boat repeatedly came to a halt with plastic entangling in its propeller. This plastic chokes the fish population and destroys the fishing nets in the creeks. It is this plastic that also chokes the city's water drainage systems. The clogged drainages prevent rainwater from escaping into the sea. Along with the destruction of mangroves, this becomes a lethal combination capable of creating an unimaginable tragedy. On 26th of July 2005, a huge cloudburst over the city coincided with high tide in the sea. Nearly 1,000 people died under extreme tragic conditions. Experts believe that if mangroves were not destroyed and the drainages were free of plastic, the magnitude of tragedy would not be so intense. Creeks have a great tendency to retain their natural beauty and support life forms as soon as they are released from the clutches of direct human intrusion. There are several places along the creeks where nature surprises with its majestic splendor.
Every winter, flamingos visit various bays and creeks of Mumbai and the surrounding areas. However, this vista of nature and wildlife in complete harmony can be deceptive. While flamingos are nature's precious gift for Mumbai, in turn they are assaulted by the deadly toxins dumped into the water. At the BSPCA hospital of Mumbai, Dr. Yuvraj Kaginkar is nursing a victim of poisoned creeks. तर हा जो पक्षी आलेला आहे तो ग्रेटर फ्लॅमिंगो म्हणून ओळखला गेला आणि ज्या प्रकारे त्याच्या तोंडातून वगैरे रक्त येत होतं, रक्ताच्या उलट्याच्या जशा त्यांनी केल्या होत्या, त्याच्याने असं दिसून येतं की हे नक्कीच वॉटर पोल्युशनच्या रिलेटेड असावं. आणि ज्याप्रमाणे हे पक्षी हा पाण्यावर सरफेस वॉटर फीडर असल्यामुळे यांना बरेचसे टॉक्सिन्सचा त्रास होतो आणि लाँग टर्ममध्ये ह्यांचा हे जे टॉक्सिन्स असतात त्यांच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमवर डिपॉझिट होतात आणि ह्यांचं जे रिप्रोडक्शन असतं, ह्यांची जी ब्रीडिंग हे असतात त्याच्यावर बराचसा असर होतो. आपल्या पंखांच्या आणि पायाच्या सांध्यामध्ये वगैरे अशा डिपॉझिट झाल्यामुळे ह्यांना जनरलच विकनेस वगैरे होतो. Even in this apparently healthy looking flock, flamingos may be fighting their own battle with the toxins. If the pollution remains unchecked, soon these mudflats may no longer be the home for these glorious visitors of Mumbai. With unrelenting pressure on the ecosystem and the livelihood of fishermen, creeks desperately need to be saved. Professor Vidyadhar Valavalkar is spearheading the Clean Creek movement through the NGO EnviroVigil. क्लीन क्रीक मुवमेंट म्हणजे स्वच्छ खाडी अभियान. म्हणजे खाडीची स्वच्छता करण्याचं अभियान नाही, तर खाडी स्वच्छ ठेवण्याचं अभियान. आणि खाडीमध्ये टाकणाऱ्या गोष्टी ज्या वेळेला कमी कमी होत जातील त्यावेळेला आपणहून खाडी अधिकाधिक चांगली व्हायला लागेल असा आम्हाला विश्वास आहे. या अभियानामध्ये सगळे सहभागी झाले पाहिजे. या अभियानामध्ये सरकार सहभागी झालं पाहिजे, स्थानिक स्वराज्य संस्था सहभागी झाल्या पाहिजेत, शाळा महाविद्यालय विद्यार्थी सहभागी झाले पाहिजेत, नागरिक सहभागी झाले पाहिजेत. आणि या सगळ्यांच्या सहभागातूनच हे यशस्वी होईल. या खाडीमध्ये प्रत्येकाला उतरवून खाडी दाखवायची आहे, खाडीमधले पक्षी दाखवायचे आहेत, प्राणी दाखवायचे आहेत, वनस्पती दाखवायची आहे, बायोडायव्हर्सिटी दाखवायची आहे. तुम्ही त्याला काही म्हणा, पण जेव्हा हे प्रत्यक्ष डोळ्याने बघितल्यावरती त्याच्याबद्दल इतकी अटॅचमेंट निर्माण होते की सहजपणे आपल्या तोंडातनं बाहेर पडतं, माझी खाडी आहे. जेव्हा आपण सुरुवात करू तिथपासून त्या खाडीचं सोल्युशन सुरू होणार. याच विश्वासाने स्टील देअर इज अ होप असं म्हणत आम्ही या खाडीची क्लीन क्रीक मुवमेंट चालवतोय. क्लिनिंग क्रीक मुवमेंट नाही. All the experts are unanimous in their belief that even now, if the creeks are left untouched, they have the wonderful capability to return to their original glory.